Друзья, всем привет! И сейчас расскажу вам о последнем интервью Зеленского Пирсу Моргану, известному журналисту. Интервью важное, в нем прозвучали новые важные тезисы, и в том числе о той его готовности к переговорам с Путиным и о ядерном оружии, о чем мы с вами здесь уже на моем канале неоднократно говорили. В общем, сейчас разберем подробно это интервью. Не забудьте подписаться на канал, жмите лайк, комментируйте. Итак, друзья, Зеленский дал большое интервью Пирсу Моргану. И там прозвучало много важного. Ну, во-первых, наконец-то Зеленский услышал то, что я говорю очень давно, о том, что нужно ставить вопрос о возвращении Украине ядерного статуса. Если нас не берут в НАТО, если нам не дают ядерный зонтик от тех государств, которые ядерное оружие имеют, то тогда у нас вариантов не остается. Послушайте, что сказал Зеленский. NATO is not today, but in some time in the future, then all this process when we go to NATO, all this time when we are waiting, no matter how long it takes, and unfortunately does not depend on us. If this process is protracted for years or decades, not because of us, but because of partners, then we have absolutely just question what will be defending us against this evil for this whole time on this whole path, which support package, which missiles, will we be given nuclear weapons? Then let them give us nuclear weapons. Will they give us the missiles in the quantities that we can stop Russia? And I'm not sure of that, but I think it would help. Otherwise, what missiles can stop Russia's nuclear missiles? That is a rhetoric question. So let's do it the following way. Give us back nuclear arms, give us missile systems. Partners, help us finance the 1 million army, move your contingent on the parts of our state where we want the stability of the situation so that the people have tranquility. If we're speaking about this, okay, but here the question arises that I mentioned to you. If we are not in NATO, why is he on our soil? If we're not in NATO, and America says that we are not ready to take Ukraine to NATO, then Putin must fully retreat from our territory. That is logical. Then we will speak about everything else. Financial compensation for all the losses we've suffered. Because there must be logic. He invaded because he was afraid we'll become NATO members. Okay, we're not NATO members. Go back of our land. It must be viewed like that. Because what else? Напомню, что, например, напомню вам, что, вы, думаю, если на моем канале давно знаете, как много раз я эту тему поднимал, например, на Мюнхенской конференции безопасности, где я задал этот вопрос Блинкену. Послушайте. Secretary Blinken, you said those who are not at the table are in the menu. Ukraine was at the table in Budapest when we voluntarily gave up our nuclear weaponry. Now we are in the menu. So the question is, what is the way for us? We are confronted with a nuclear power. Either we will become member of NATO, alliance with a nuclear power, or we should restore our nuclear status. I don't see any other option. What option do you prefer, and what you will answer on this? Thank you very much. I'll say just very quickly on Ukraine. I think you've heard throughout this conference, including by the fact that we have an extraordinary delegation from the United States Congress here, Republicans, Democrats, Senate, House, that there is enduring support for Ukraine, and that's not just from the United States, it's from country after country in Europe and well beyond, for a whole variety of reasons, starting, of course, with the aggression that the Ukrainians have suffered, but also because that aggression has gone to the very principles at the heart of the international system that each of us has a stake in preserving, and that's not going away. So there's a tremendous determination on the part of dozens of countries to do two things. First, to make sure that Ukraine has what it needs to deal in the immediate with the ongoing Russian aggression. But second, to put Ukraine on a path where increasingly in the months and years to come, it's able to stand strongly on its own 2 feet, militarily, economically, and democratically. That is the strongest possible rebuke to Putin.
It's the strongest possible rebuke to all those who would seek to undermine Ukraine. And I'll just conclude with this. The real lesson to be drawn from what we've seen, including, as you rightly said, Russia tearing up and then spitting on the Budapest Memorandum, among many, many other agreements, is that this aggression against Ukraine has been an absolute strategic debacle for Vladimir Putin and for Russia. Russia is weaker militarily, it's weaker economically, it's weaker diplomatically. Europe has ended its energy dependence on Russia in the space of 2 years. Ukrainians are more united than they've ever been, including against Russia, which was not the case, certainly in 2014. Not desirable, but it's a result of Russia's actions, and certainly since 2022. We have the NATO alliance, a defensive alliance, with no intent of ever attacking Russia, only there to defend its members, that is now stronger and larger. All of this a result of actions that Russia has taken, precipitating the very things it said it wanted to prevent. So I think as those lessons are digested, not to mention the horrific losses that Russia has suffered as a result of Vladimir Putin throwing its young men into a meat grinder of his own, a solidarity that is important not just for Ukraine, but for all of us. The stakes couldn't be higher. So my belief, again, listening to everyone here over the last couple of days, talking to our members of Congress who are with us, is that not only is that support there, it will be sustained, and Ukraine will succeed. Ну и вот, наконец-то, уже Зеленский начал тоже эту тему развивать. Эта тема в любом случае для нас правильная, потому что, во-первых, это так и есть. Во-вторых, она напоминает о том, что мы отдали ядерное оружие о Будапештском меморандуме, о том, что поддержка Украины — это не благотворительность, а обязательство, которое брала на себя Великобритания и Соединенные Штаты Америки, что главное. В общем, эта тема действительно важна. Второе важное заявление, которое сделал Зеленский в этом интервью, о готовности к переговорам. Это странное решение, где он сам себе запрещал вести переговоры. Ну, в общем, понятно, что оно так. Я тогда говорил, я его не понимаю. Мне, знаете, это в погоне каким-то пиар-угаром странные решения принимали, которым, кстати, активно пользовалась Россия против нас, чтобы типа показать, что это Украина не хочет мира. Так, все, совсем по-другому. В общем, говорит он уже о том, что к переговорам с Путиным готов. It's very complicated and it's difficult to resolve, but he definitely wants peace. If we move forward to potentially this peace summit with the four groups, as you say, how are you going to feel sitting opposite Vladimir Putin at a negotiating table? Do you think you can do that, given how you feel about him? Якщо це буде єдина If that is the only setup in which we can bring peace to the citizens of Ukraine and not lose people, definitely we will go for this setup for the meeting with these four participants. What does it matter what is my attitude to him? I will not be kind to him, and I believe that I consider him an enemy. And to be honest, I believe he considers me an enemy as well. That's it. Услышали вы, ну, важно. Важная история про легитимность, как он объясняет, что он легитимный президент, и это действительно важный тезис. Зеленский легитимный президент Украины. Вы знаете, кто на этом канале, опять же, что Зеленский совсем не мой герой, и его не поддерживал и не поддерживаю, но при этом он легитимный президент, и любые другие разговоры — это лить воду на мельницу Путина. Послушайте. As regards my legitimacy, I was elected by 73% of my population. 73%. And, you know, I always said that I am open to any elections. Yes, during the war there can be no elections. The legislation has to be changed, the constitution, etc. There are big challenges. But there are not legal but very human things. How our military will vote. That is not the question from me, from average Ukrainians. That is the question from all Ukrainians, from the military. How can they vote in the readouts? How can people on the occupied territories vote? Millions of people. How? How they will express whom they want to elect?
How will 8 million Ukrainians vote that are abroad because of the war? Undoubtedly, the war will end. The hot stage of the war will end, and then, when the martial law ends, then definitely elections will be called. That is needed. We are defending democracy, so that is needed. But please understand one thing. Today, everybody understands that if we end martial law now, that is what Putin wants. That will mean that our army, in its majority, it will come back home. And it is just, if there is no martial law, they will come back to their families and they will come back home. Who will be protecting us? What security guarantees does Ukraine have? Why Russia will not come again with occupation against us? They will. Without security guarantees, that is not possible. So we need answers to these questions. Это важно, и здесь тоже это прозвучало. Ну и потери. Он назвал цифру потерь, сказал, что погибшие 45 100 украинских военнослужащих. Но дальше он сказал о тысячах пропавших без вести. Послушайте. I think the following way. Approximately. Around 350,000 Russians have been killed. There are a lot of them missing in action. I do not fully know, but around 50 to 70,000 missing in action Russians. Further, they have around 600,000, 700,000 wounded, approximately. The ratio is 1 to 2 dead, wounded, because their field medicine is weaker than ours, and they do not bring people who are wounded back. If a person is wounded on the battlefield, it stays there. So the estimates are approximately like that, but they are very clear to reality. As regards our people, the exact numbers are very important for us. 45,100 people are dead, and we have around 390,000 cases of people being wounded. Here, let me be precise. The number of people wounded is bigger than the number of wounded people, actually, because there are people who've been wounded and then they came back to the battlefield and have been wounded again. So the numbers of wounded is 390,000. That is the situation, but the number of people is less. We have troubles with three types of numbers. The first one is thousands of people who are missing, and these are really thousands. And how many of those are really missing and how many are prisoners, I do not, as of today, know the precise number, but we are working on it. And thousands really of the men are prisoners of war. The precise number depends again on the thousands of missing in action, what happened to them. So that is the estimation as of today. And the third number that we do not understand fully is children. We believe that 19,500, 19,800 people, kids were forcefully brought to Russia from the temporarily occupied territories. That is what we understand. Although, let me be frank, we do not know how many kids were killed on the occupied territory. Ну вот, собственно говоря, такие цифры он дал и такие заявления сделал. Давайте не буду я сейчас комментировать эти цифры, но в любом случае цифры важные и очень страшные. И думаю, что реальные цифры еще тяжелее, но вот такие прозвучали, и это тоже важно было услышать.
Ну и вчера Трамп на пресс-конференции вместе с Нетаньяху после переговоров с израильским премьер-министром, его спросили про Украину, и он сказал, что очень хорошо продвигается, и есть, в общем, прям продвижение по этому треку. Послушайте. Сможете ли вы заставить Путина уйти из Украины, суверенной территории? Мы сейчас много обсуждаем этот предмет. Я не хочу сейчас это обсуждать, потому что другие у нас очень конструктивные переговоры по Украине ведутся, и мы беседуем с русскими и с украинским руководством. И это не произошло бы никогда, и это не должно было произойти. И там разрушения, сравнимые с Газой, с тем, что происходит в Газе. Я хочу, чтобы это прекратилось. По одной простой причине. Потому что я не хочу, чтобы молодых людей убивали и с обеих сторон. У нас очень хорошие переговоры идут, и я надеюсь, и я уверен, что вскоре ситуация коренным образом изменится. Потому что, нельзя допустить, чтобы это продолжалось. Из своих источников могу вам подтвердить, действительно активно идет, продвигается обсуждение этих вопросов и наработка дорожной карты возможного завершения войны в контактах между США и Россией. Ну и США запрашивают информацию и консультируются с украинской стороной. Этот процесс действительно идет, посмотрим, какие будут результаты. Важный такой будет момент 12 февраля. Кстати, первым об этом сообщил в своем телеграм-канале, поэтому, кто еще не подписан, подпишитесь прямо сейчас, не забудьте. Я сообщил о том, что 12 февраля пройдет встреча министров иностранных дел Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Польша, Евросоюз в Париже, и Украина, и Марко Рубио, госсекретарь США. Так что это, безусловно, будет встреча важная и в этом смысле показательная. Ну, вот такие, друзья, новости вам из заснеженного Киева. Держим строй!